Okay, so good afternoon, everyone. We will start now. Okay. Is screen visible to all? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So we are going to revise the things we learned in the last lecture first, and then we'll start the next. Okay. Okay. I'll go to the syllabus of unit number 5, object and classes. Yes. Here we have gone through the basics of object and class. Yesterday we have given a brief review, right? So what all the points we have gone through in the first unit. आपण फर्स्ट युनिट मध्ये जे काही डेफिनेशन्स वगैरे बघितले होते कशाच्या C++ प्रोग्राम रिलेटेड. ओके, जस्ट अ मिनिट. Sorry for the interrupt. Okay, so I'll brief it once again. In C, in the start, at very start of chapter number 1. So there we have seen the basic features of C++ program, as it's object-oriented programming. So, and out of this object-oriented programming, we have seen some of the features, right? So maybe you are knowing about it. Object, class, then we have inheritance, encapsulation, then abstraction, data hiding. Okay, some these are what the features of object-oriented programming. And out of this, we have seen these two, the classes and the objects. Classes altogether, it combines the different data members and the member functions. Classes मध्ये काय असतात? We are going to declare the data members and the member functions. म्हणजेच थोडक्यात variable आणि functions. And to define data members and member functions, we have the access specifiers called as public, private, and protected. Okay, so default we are having the private data members as the data members are the like member functions of the class. But if we wish to access outside the class, then either we can go with protected or private or public, right? Also, we can like modify the values of private data members by using the implicit assigning or like passing values to the public member function. Public member function ला आपण व्हॅल्यू पास करून काय केलं ते जे काही प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स होते तर त्यांचे आपण काय केले व्हॅल्यू मॉडिफाईड केले. ओके, दॅट पार्ट वी हॅव ऑलरेडी सीन, राईट. And thereafter we started with those member functions, static data. What is static data? The data is not going to be changed over a time. And dynamic, that means from if you are going to take a value from the user. Okay, so that is what a dynamic. Then we have seen the member functions. Then we have seen different types of constructor. Constructor is nothing but again a member function, but it has special characteristics, like it has the same name of your class name. Second, it don't have any return type. And third, like it may have parameter or it may not have parameters. Fourth, when the object of class get created, the construct get automatically called. Okay, हे चार बेसिक कशाच्या constructorच्या properties आहेत. And what are the different types? So we have seen, yes, a simple constructor. Then we have seen parameterized constructor, and third one is a copy constructor. That means copying the object of content content from one object to the other object. So this is there in the copy constructor.
Thereafter, we have the destructor. We have seen the use of destructor. Destructor कधी call होतो? It is same as like the constructor. Constructor सारखाच destructor असतो, but again it comes with the tilde symbol. A tilde symbol and then again the name of constructor. And जितके वेळेस तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेत त्या क्लासचे, so when the number of objects you have created for the class, so that many number of time destructor is get called, but at the end of execution डिस्ट्रक्टर कधी कॉल होतो? सगळं मेंबर फंक्शन कॉल करून झाल्यानंतर, म्हणजेच काय की तिथे ऑब्जेक्टचा स्कोप काय होतोय तुमचा, डिस्ट्रॉय होतोय. ओके, सो दॅट इज व्हॉट इट कॉल्ड इट एज अ डिस्ट्रक्टर. ऑब्जेक्टचा स्कोप कुठून स्टार्ट होतो? कन्स्ट्रक्टर पासून स्टार्ट होतो. and if you have called any of the function by using the object, let's say I have object a1 and I have one method in class as public method in the class as display a1 dot display. This is what, again accessing the method or the member function by using the object. ऑब्जेक्ट मी काय केली, ती मेथड किंवा मेंबर फंक्शन काय केलं, मी ऍक्सेस केले. आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग कोण कॉल होतं, म्हणजे आता ऑब्जेक्टचं काम झालंय बरोबर, म्हणजेच ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, डिस्ट्रॉय होणार आहे. सो द डिस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट is getting destroyed or implicitly it get deleted. Okay, at that moment this destructor gets called. Operator overloading we have seen, like plus operators, we have seen as like it act as a like addition for the integer type of value, and it also act as concatenation of the string when it comes to the string type of values. बरोबर, जर स्ट्रिंग टाइपचे व्हॅल्यूज असतील तर प्लस ऑपरेटर काय करतो, कॉन्केटेनेशन म्हणून ऍक्ट होतो. आणि जर इंटिजर टाइप किंवा न्यूमरिक टाइपची जर व्हॅल्यू असेल, देन प्लस ऑपरेटर इज ऍक्टिंग ॲज अ ऍडिशन ऑपरेटर. टाइप कन्वर्जन ऑल्सो वी हॅव सीन. Implicit type conversion, if I wish to convert float into the integer or integer into the float. Okay, again double into the floats, right? So this we have seen already. And from the third chapter, friend function, we have discussed in the last lecture, right? Last lecture मध्ये आपण friend function काय केलं, डिस्कस केले. So friend function, if it is same as like of your inline function, फक्त इथं कुठला कीवर्ड यूज करायचा आहे, फ्रेंड कीवर्ड यूज करायचा आहे. and if you define it as with the help of friend, so you can able to access the private members of class outside the class as well. Okay, and you can execute it. So this is there in the friend function. So overall we have covered this unit number 5. Now today we are going to look for unit number 6. That is again one more component of object oriented feature. So I will quickly go through the contents. Unit number 6 is talking about inheritance. Okay, this is one of the important feature in the object oriented. And why we are going for the inheritance आता कशासाठी यूज करायचा, to use code or to reuse the code. म्हणजे परत परत कोड लिहिण्यापेक्षा काय करतोय आपण, ते क्लास इनहेरिट करतोय आणि एकदा क्लास इनहेरिट झालं का त्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही मेंबर फंक्शन्स लिहिलेले असतील, सो वी कॅन यूज दोज मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, प्रोव्हाइडेड इट शुड बी पब्लिकली मेन्शन. ओके, ते काय करायला पाहिजे, कुठला ऍक्सेस स्पेसिफायर आहे तिथे मेन्शन केलेला असावं पब्लिक. प्रायव्हेट असेल, वी कॅनॉट ऍक्सेस आउटसाइड द क्लास. ओके, द सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर द इनहेरिटन्स एज वेल. Okay, so what are the contents are there? The basic outline of the inheritance already we have discussed at the time of syllabus. We will also discuss it one more time. Okay, so what are the contents, concepts of inheritance? So what is inheritance that we are going to look, and the different types of inheritance: single, multiple, multi-level, and hierarchical. Okay, so single, multiple, multi-level, hierarchical, these are the different type. One more is there, hybrid. Okay, hybrid, that means it's a combination of multiple and multi-level. Okay, so this is what the part of the different types of inheritance. Okay, so we are going to look it now one by one. We will see.
Okay, now we are going to look for the inheritance. Inheritance is the one of the key feature of object-oriented programming in C++. Okay, as we have multiple object-oriented programming languages like C++, Java, .NET, C#. Okay, these are the object-oriented features. But now we are going to look in C++, how this inheritance is executes. So what is there in the inheritance? It allowed to create a new class. एक नवीन क्लास तयार करायला आपल्याला मदत करतो. We called it as a derived class. From the existing, we called this as a base class. Okay. आता याच्यामध्ये थोडेसे टर्म्स इथे मी परत एनलाइट करतो. Derived, then also it may call it as a child class. CHI. Sorry, CHILD. Child class. Then what we have? Derived child. Okay, I will write it for here. Base class, parent class, what else is remaining? One more thing is there. Parent child base derived. Okay. When I recall this third name of the type, so I will inform you. Okay, I will update it here. ज्यावेळेस तुम्ही derived class हे term use करताय त्यावेळेस त्याचा okay, yes, this is subclass and this is superclass. Okay, base class, parent class, superclass, and analogous term derived class, child class, and subclass. Okay, for time being, आता याच्यामध्ये काय असते की एका क्लास फर्स्ट इनहेरिटन्स म्हणजे काय की एकाच्या प्रॉपर्टीज ह्या दुसऱ्या आपण काय करतो इनहेरिटेट करतो. म्हणजे थोडक्यात विल टेक वन एक्झाम्पल ऑफ आवर फॅमिली स्ट्रक्चर. सो इफ यू चेक सॉरी if you check the family structure, so you will be like you will be inheriting the properties or something from your either from mother or father, बरोबर. Take an example of skin tone, or take an example of you can say the blood group. Okay, and several physical properties as well. So those you are going to inherit from whom? Your parents. The same concept is used here in the inheritance. So what is there in here in inheritance? इथे inheritance मध्ये काय आहे की तुम्हाला एका क्लासमधून दुसऱ्या क्लासमध्ये काही मेंबर फंक्शन्स ऍक्सेस करायचे असतील और डेटा मेंबर्स ऍक्सेस करायचे असतील तर त्या केसमध्ये आपण काय यूज करतोय? इनहेरिटन्स यूज करतोय. ओके, so now we'll see one example here. At least you got some what is inheritance. Yes, is it so? समजलं की इनहेरिटन्स काय त्यासाठी यूज करतात ते किंवा व्हॉट इज इनहेरिटन्स? ऍटलिस्ट यू नो दिस. समजलं इथपर्यंत? हॅलो हॅलो. ओके, नाउ we'll take example of inheritance. Okay, बघूयात की इनहेरिटन्स म्हणजे नेमकं काय आहे. See, this is one class. Class is mammal, or simplicity we called it as a animal. Okay, animal हा कशामध्ये येतो परत? mammals मध्ये. Okay, if I think as you are regular student, so you may have biology in your like 12th. So there you might have studied the mammal class, and for mammals we have like a human, then animal. These are the two things, right? And there are several biological terms that I'm not able to recall it now. Okay, let it be. But now we'll take this one class as animal. Now just see,
it has eat as a member function and I have one more sleep as a member function. म्हणजे जेवण आणि झोप या दोन गोष्टी इथे काय घेतल्यात मी ॲनिमलच्या फीचर्स मध्ये घेतल्यात. फीचर इन द सेन्स आय कॉल्ड इट ॲज अ मेंबर फंक्शन. हे काय केलं, एक मेंबर फंक्शन घेतले. नाव दिस डॉग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ॲनिमल. इज इट सो? बरोबर का? हॅलो हॅलो. Yes. हा राईट. सो नाव हाऊ आय एम गोइंग टू इनहेरिट. आता ह्या क्लास मधल्या ईट आणि स्लीप हे दोन मेथड्स काय करायचे, हे दोन फंक्शन काय करायचे मला डॉग या क्लास साठी सुद्धा यूज करायचे. ओके. सो हाऊ आय एम गोइंग टू ऍक्सेस इट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्कोप व्हेरिएबल, दिस इनहेरिट व्हेरिएबल. इथे आता इफ यू रिमेंबर इन फ्रेंड क्लास वी हॅव यूज दिस वे. फ्रेंड क्लास कसा डिफाइन केला आपण, असे 4 डॉटनी. ओके, इफ यू रिमेंबर. इफ यू फॉरगेट अगेन चेक द स्क्रीनशॉट विच यू हॅव शेअर्ड विथ मी. जे तुम्ही मला स्क्रीनशॉट शेअर केले ते एकदा बघा. सो विल फाइंड वी हॅव गिवन द 4 डॉट ॲज अ स्कोप व्हेरिएबल. ओके, ह्या फंक्शनचा स्कोप डिफाइन करण्यासाठी आपण किती केले ते 4 डॉट्स. बट नाव फॉर इनहेरिटन्स वी आर हॅव्हिंग 2. ओके, नाव this dog is going to inherits the property from the base class. मग आता इथे डॉग हा काय झाला चाइल्ड क्लास, पॅरेंट क्लास काय झाला ॲनिमल, किंवा ॲनिमल हा काय झाला बेस क्लास आणि डॉग हा काय झाला डिराइव्ड क्लास. अजून एक वर्ड काय, ॲनिमल हा झाला सुपर क्लास आणि डॉग हा झाला सब क्लास. पण ह्या दोघांचं रिलेशनशिप आहे हे आपण कसं ठरवू शकतो, विथ द हेल्प ऑफ दिस स्कोप. इथं जो स्कोप दिलाय मी इथून पब्लिक ॲनिमल, ह्या डॉगने कुठल्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज इनहेरिट करायच्या तो मी इथे डिफाइन करेल. लेट से इफ आय हॅव वन मोर क्लास हियर. इथे अजून एक क्लास केलाय मी, लेट से ओके पेट ॲनिमल्स. इथे मी एक क्लास केलाय पेट ॲनिमल्स. तर मग ह्या डॉग या क्लासने ॲनिमल ॲनिमलच्या प्रॉपर्टी इन द सेन्स मेंबर फंक्शन इनहेरिट करायचे की पेट ॲनिमल या क्लासमधले इनहेरिट करायचे ते मला इथं डिफाइन करायला लागेल. पब्लिक आणि त्या क्लासचं नाव. मला ॲनिमल क्लासचे जर हे डिफाइन घ्यायचे असतील तर मी ॲनिमल लिहिल. जर पेट ॲनिमल असेल तर मी इथे पब्लिक पेट ॲनिमल लिहिल. ओके, and also this subclass or derived class, it may have their own properties on member function as well as they can inherit the member function from their base class. थोडंसं theoretically समजायला माझ्या मते थोडंसं अवघड जाईल, but when we execute it you will get to know how these things are happen. But at least आयडिया तरी क्लिअर झाली की स्ट्रक्चर कसं असते इनहेरिटन्स. जो तुमचा आधी बेस क्लास असेल किंवा पॅरेंट क्लास असेल किंवा सुपर क्लास असेल तर तो मला आधी काय करायला लागतो, डिफाइन करायला लागतो. डिफाइन इन द सेन्स you need to write the member function, you need to write the data members for the class, and when you are going to derive, ज्यावेळेस तुम्ही या क्लास मधले जे काही डेटा मेंबर्स असतील किंवा मेंबर फंक्शन्स असतील हे जर तुम्हाला दुसऱ्या क्लासमध्ये यूज करायचे असतील ऍट दॅट टाइम यू नीड टू स्पेसिफाय लाईक दिस वे. ओके, एक क्लास क्रिएट करायचा आणि काय करायचं आधीच्या तुमच्या बेस क्लास मधून त्याचे इनहेरिट करायचं आहे. तो इनहेरिट कसे करणार, कोलन पब्लिक आणि व्हाय आय एम सेइंग दिस ॲज अ पब्लिक, इफ आय मेड अ प्रायव्हेट सो आय कॅनॉट ऍक्सेस. ओके, जर पब्लिक केला तर त्याच्यामधले जे काही सगळे डेटा मेंबर्स असतील दे आर अलाउड मी हिअर इन द डॉग क्लास. Okay, so have you understood the basic outline of this inheritance? Yes, sir. Yes, sir. Okay, from this diagram, let's say इथे मी काय केलते दोन मेंबर फंक्शन डिफाइन केलते ईट आणि स्लीप आणि डॉग क्लास साठी बार्क. ओके, दिस नाव वी कॉल्ड इट एज अ बेस क्लास, पॅरेंट क्लास और सुपर क्लास. डॉग क्लासला काय म्हणणार तुम्ही, डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास. ओके, जर तुम्ही पॅरेंट ह्याला पॅरेंट म्हटला तर दिस इज चाइल्ड, मग पॅरेंटला परत डिराइव्ह नाही म्हणायचं. किंवा बेस म्हटला आणि इथे तुम्ही अजून काय म्हणताय सब क्लास, असं नाही. हे थोडेसे एक अनालॉगस टर्म आहे. बेस असेल तरी डिराइव्ह, पॅरेंट असेल तर चाइल्ड, सुपर असेल तर सब. ओके, सो you need to remember this. Now here I have made a description. Here dog class
Dog class is a derived from animal class. Okay, I'll like try to maintain in different colors so that it will be more focused once you are going through the slides. Dog is derived from the animal, so the member functions of this animal like eat and sleep are accessible to the dog class. Okay, we will start with one example to begin with. Okay, I will go for here online C++ compiler. Okay, is this programming screen is visible to all? Yes, sir. Okay, name, roll number. Okay, so this is basic structure, and here I'm going to use the namespace. And here I'm going to remove it. Okay, so I'll try to enlarge. Okay. Okay, all right. So what is the first thing? I need to create one class. Okay, I will use the same as we discussed here. I will take animal and the body, and it ends with semicolon. Barabar? Now, okay, I will define it as a public. Okay, I will use the same methods. What are the two methods? Eat and sleep, I think. Okay, so I will use void eat. Instead of hello world, I will write it here. I can eat. Okay, I'm not going that much complicated at this stage. So we'll have a simple only. Okay, and here instead of it, I will write sleep. I can sleep. Okay, now, okay, to access this, first I will check whether it is working or not. So how to access? I need to create object of this class. What is the name of class? Animal, and I have created object as A. And here I'm going to access a dot eat. See, don't try to write a code at once. एकदम सगळा कोड लिहायचं हे करू नका. Step by step जा, so that you'll find programming is a easier way. Okay. एकदम सगळं करायला गेलं तर maybe you'll encounter with some of the errors and you will skip that part instead of solving it. Okay. So जे बेसिक आहे ते आधी करा. क्लास आणि क्लास कसा कॉल करतो आपण क्लास मधले मेंबर्स तर क्लासचं नाव आणि ऑब्जेक्ट डॉट आय एम गोइंग टू कॉल द मेंबर फंक्शन that is eat and sleep. Okay, just check whether it is working. Yes, it works. Now I will write one more class. Okay, we have taken as class dog. Okay, and here I am having its own, let's say इथे काय घेतलं होतं मी example. I will switch back to example. Okay, I have taken it as a bark. So here void bark, and here I will write I can bark.
Okay, now who will tell me how to access this method, this member function? Yes, who will tell me? Hello, am I audible? Hello, hello. Yes, sir. Okay, so who will tell me how to access this bark? या क्लास मधून मला काय करायचंय, ही मेथड, ही मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करायचे. इनहेरिटन्स आपण अजून सुरू केलेलं नाही, सो इनहेरिटन्स लक्षात घेऊ नका. एक सिंपल क्लास मधली मला काय करायची, ही मेथड किंवा हे मेंबर फंक्शन मला ऍक्सेस करायचे. तर काय करायला लागेल? येस, वन ऑफ यू आर मेन्शन इन द चॅट बॉक्स, बट व्हॉट अबाउट अदर्स? इट्स करेक्ट. हाऊ टू ऍक्सेस दिस मेंबर फंक्शन? Okay, good. Yes, 2 students have mentioned correctly in the chat box. What about others? Yes, what about others? मेथड किंवा मेंबर फंक्शन कसं ऍक्सेस करतो आपण? Or should I take the roll number? Yes, do I need to call the roll numbers? Hello, आवाज येतोय? At least या क्वेश्चनचं तरी आन्सर द्या. Am I audible? Yes, sir. Okay. I thought this is a difficult question. Okay, let it be. Yes, now tell me how to call this method. इनहेरिटन्सचा विचार करू नका, मी इनहेरिट केलेलं नाही अजून. मला फक्त एका क्लासची हे जे काही मेंबर फंक्शन आहे, हे मेंबर फंक्शन मला ऍक्सेस करायचे. म्हणजे मला काय प्रिंट करायचंय, हे प्रिंट करायचंय. सो हाऊ टू डू दिस? Yes, who will tell me? Already 3 students have answered me in the chat box. What about others? Yes, tell me. You can put your response in the chat box as well. No issue. I will give you ample time to execute it. Okay, so don't worry. Yes, I got few response now. Sorry. Okay. Am I audible now? Yes, sir. Okay, okay. See how we are going to get it. I need to create as like इथे मी तुम्हाला आन्सर ऑलरेडी दिलंय, बरोबर. मला या क्लास मधले काय करायचे होते, इट आणि स्लिप ऍक्सेस करायची होती. सो काय केलं मी, त्या क्लासचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. आता पॉइंट काय आहे की मला या क्लास मधल्या, सॉरी आय फॉरगेट टू मेन्शन सेमीकोलन फॉर दिस डॉग क्लास. ओके, आता मला ही मेथड आधी बघायची किंवा हे फंक्शन कुठल्या क्लासमध्ये, डॉग. सो मला आधी काय करायला लागेल, इथे डॉग या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल, राईट. आणि एकदा ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला का, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन डी डॉट barc bark. ओके, आय यूज bark. सो हिअर आय विल यूज द सेम. आणि इथे मी काय केलं, तो कॉल केला. चेक करा.
स्पेलिंग काय चुकलंय ते? हो, see, as it is declared by default is what? Private. So private members I cannot access outside, so I need to mention it here as public. Okay, once I give the public scope, now it can be accessible. I will run the program. See, you can find this. येतंय लक्षात? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, now can I access eat and sleep by using the object of this dog class? Dog class च्या ऑब्जेक्ट ने मी eat आणि sleep access करू शकतोय का? No. No, because what? The scope of this eat and sleep is only belongs to the animal class. Animal class चा जो ऑब्जेक्ट आहे त्यानेच मी ते ऍक्सेस करू शकते. Just check. Okay, I will check. D dot SLEEP. Okay, I will take only one now, or I will take both. Eat. Okay, काय झालं की इथे मी काय केलंय, आता मी क्लास कुठला घेतलाय? डी. ऑब्जेक्ट कुठला घेतलाय मी? डी. डी हा कुठला ऑब्जेक्ट आहे? डॉग क्लासचा. आणि मी काय करतोय? डॉग क्लासच्या ऑब्जेक्टने मी काय करतोय? ॲनिमल क्लासचे मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करायचं ट्राय करतोय. ओके, चेक करा. सी, द क्लास डॉग हॅज नो लॉंगर नेम्ड स्लीप आणि ईट. म्हणजे याच्यामध्ये मेसेजचा अर्थ काय की तुमच्या या डॉग या क्लासमध्ये स्लीप आणि ईट या नावाचे मेंबर फंक्शन्स नाही आहेत, सो यू कॅनॉट ऍक्सेस दिस. ओके, कॅन आय ऍक्सेस by using the object of animal class to dog? आता animal class मधून ए या ऑब्जेक्टनी मी बार्क ही ऍक्सेस करू शकतोय का? No. No. Again, it will like give me the same message. A dot bark. See, A is what? The object of animal class, and bark is a member function of this dog. Just check. I will run. Now it will give me third error. Animal class has no member named bark. म्हणजे ह्या animal class मध्ये bark या नावाचे member function नाहीये, so you cannot access it. Okay, I will remove this. But now, okay, now come back track to the inheritance. आता inheritance कडे आहे. Inheritance काय म्हणतोय की एका क्लासमध्ये जर मी डिफाइन केलेलं असतील तर मी दुसऱ्या क्लासमध्ये ऍक्सेस करू शकतो, प्रोव्हाइडेड काय तर मी तो इनहेरिट करायला पाहिजे. सो आय विल राईट इट हिअर, इनहेरिट पब्लिक, आणि क्लासचं नाव काय आपल्या? ॲनिमल. ओके, आय विल राईट ॲनिमल. मला कुठल्या क्लासमधून घ्यायचा आहे तो डेटा? ॲनिमल. ओके, नाउ वन्स आय मेन्शन, sorry, okay, now once I mention this as a inheritance part, so just check, I have only one method here, one member function. पण आता इथे बघा काय झालंय. Okay, I will remove this sleep. Okay, dog. Just check here, by using the object of this dog class, I am trying to access now sleep and eat, which is the member function. हे कुठल्या functions आहेत? Animal class चे. Just check whether it allow me to execute. Okay, but I will not create now object of this. थोडंसं कन्फ्युजन होईल म्हणून मी काय करतोय, मी पॅरेंट क्लासचा ऑब्जेक्टच क्रिएट करत नाही. ओके, सो इथे मी काय केलंय, फक्त लक्ष द्या परत एकदा. आता याच्यामध्ये पॅरेंट क्लास कुठला किंवा बेस क्लास कुठला आणि डिराइव्ड क्लास कुठला सांगा मला. वेदर ॲनिमल इज पॅरेंट क्लास और इट्स अ डिराइव्ड क्लास? Parent class. Parent class. ओके, आता डिराइव्ड कधी म्हणायचं? ज्यावेळेस आपण एका क्लासच्या दुसऱ्या क्लासमध्ये यूज करतोय, बरोबर. तर इथे बघा, ह्या लाईनवरून तुम्हाला कळेल, ह्या कोलन नंतर जे काय लिहिता तुम्ही, इट इज पॅरेंट क्लास किंवा बेस क्लास म्हणायचं त्याला. ह्या क्लासच्या नावाला काय म्हणायचं? बेस क्लास किंवा पॅरेंट क्लास. आणि इकडे जो असतो लेफ्ट हँड साइडला, तो काय असतो? इनहेरिटेड किंवा डिराइव्ड क्लास किंवा सब क्लास किंवा चाइल्ड क्लास. ओके, सो आता डॉग हा काय आपला इनहेरिटेड किंवा डिराइव्ड क्लास म्हणत आपण. ओके, तर इनहेरिटेड किंवा डिराइव्ड म्हटलं तर याचा अर्थ काय झाला की नाउ डॉग इज एबल टू ऍक्सेस द फंक्शन्स फ्रॉम
द पॅरेंट क्लास. म्हणजेच आता इथं फंक्शन कुठले आहेत, ईट स्लीप. सो डॉग विल हॅव 3 मेथड्स नाव. 3 फंक्शन आहेत. कुठले 3 फंक्शन? एक आहे ईट, दुसरा आहे स्लीप आणि तिसरा आहे बार्क. ओके, सो by using this philosophy I have created the object of dog class. आणि त्या ऑब्जेक्टने काय करतोय मी, बार्क कॉल केली, ती त्याची स्वतःची फंक्शन आहे, बरोबर. पण स्लीप आणि ईट हे कुठले फंक्शन आहेत? ईट आणि सॉरी हे कुठले आहेत? ॲनिमल मधले. कुठल्या? बेस क्लास मधले, म्हणजेच पॅरेंट क्लास मधले. पण मी ऑब्जेक्ट कुठला वापरला आता बघा, हा बेस क्लासचा. एक्झिक्यूट होतोय का बघा, इट एक्झिक्यूट्स. मी ज्या सिक्वेन्स मध्ये ऑब्जेक्ट कॉल केले, बार्क, सो इट प्रिंटेड फर्स्ट बार्क, देन स्लीप, आय कॅन स्लीप, आय कॅन ईट. येते लक्षात? विथ द हेल्प ऑफ इनहेरिटन्स. अँड आता इथे बघा, आता सी व्हॉट आय एम ट्राइंग टू मेक यू क्लिअर. इथे मी डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय, पॅरेंट क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय का? हॅलो, इथे मी पॅरेंट क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय का? नो. नो. इथे मी काय करतोय, हे सगळे मेथड कॉल करतोय, हे कुठून करतोय? डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्ट मी क्रिएट करतोय. आर यू गेटिंग दिस? येस सर. ओके. पण तुम्हाला अजून एक डाऊट असेल की मी पॅरेंट क्लासच्या ऑब्जेक्टने करू शकतो का? नो, पॅरेंट क्लास इज ऑल टुगेदर डिफरंट. पॅरेंट क्लास काय आहे? वेगळा आहे. इथून तुम्ही ह्या बेस क्लासच्या मेथड ऍक्सेस करू शकत नाही. विल चेक, विल टेक एक्झाम्पल ए डॉट ओके, ए डॉट बी आर के. बघा आता बार कुठली आहे? ही सब क्लास मधली. ओके, मी काय केलंय, एक कशाचा ऑब्जेक्ट केलाय? मी पॅरेंट क्लासचा ऑब्जेक्ट केलाय, आणि त्या पॅरेंट क्लासच्या ऑब्जेक्टने मी काय करतोय? बेस क्लास मधले मेथड ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करतोय, बरोबर. सो व्हेन आय रन द प्रोग्राम, it gives me an error. What is that error? Class animal has no member. कारण का? तर तुम्ही हा इनहेरिट नाही केला. तुम्ही इनहेरिट काय केलेलं आहे? डॉग. डॉगने तुम्ही हा इनहेरिट केलाय. ॲनिमलने तुम्ही डॉग इनहेरिट केलाय का? नाही केला. म्हणजे रिव्हर्स जे असतंय ते होत नाही. इट इज फ्रॉम पॅरेंट टू चाइल्ड. ओके, मग चाइल्ड पासून पॅरेंट मध्ये असं कधी लाईक देर इज नो एनी फ्लो. ओके, what is the flow? It comes from base class to the sub class. बेस क्लास कडून किंवा तुमच्या सुपर क्लास कडून सब क्लास कडे येतो. फ्लो तसा असतो. सब क्लास कडून असा रिव्हर्स होत नाही. ओके, सो तुम्ही ऑब्जेक्ट कोणाचं क्रिएट करायचं आहे? तर ऑब्जेक्ट हा डिराइव्ड क्लासचा तयार करायचा आहे. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? इथपर्यंत समजलं का? हॅलो. Yes, sir. Okay. Okay, so I will move to next slide and I will give you some time for the execution. Okay. तर ह्या इनहेरिटन्सला there is alternative name. It also called it as a relationship. Okay. Inheritance is also called it as is a relationship. And we use inheritance only if there is a relationship. आता हे is a relationship कसं फाइंड आउट करणार तुम्ही? जर तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिला असेल, a car is a vehicle. Now again we have one more. Fruit is orange is a fruit. A surgeon is a doctor. A dog is an animal. Okay, now out of this, if you go through the problem statement again, so what you understand here is a नंतर जे काही लिहिलेलं असतं, it is your base class, and is a च्या आधी जे काही लिहिलेलं असतं, it is your child class or derived class. Are you making sense of it? समजते थोडस? Hello. Hello. Yes, sir. येस सर. सी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला आता हे एक सेंटेन्स झालं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये, आता त्याच्यानंतर दुसरं असेल काहीतरी व्हेकल इज हॅव्हिंग द डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन ॲज अ व्हील्स, or
you can say the type of vehicle. Okay, so these are the member function of vehicle, and I have the member function of car as a speed, and you need to implement this problem statement. तर मग हे तुम्हाला इनहेरिटन्सचा यूज करायचं हे कशावरून काय येणार ऍट द व्हेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बाय इफ यू ऑब्झर्व दिस इज अ रिलेशनशिप between the statements, so you can able to trace whatever written after this is a is nothing but your base class, आणि त्याच्यामधले जे काही मेंबर फंक्शन्स दिलेले असतील पुढे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये ते तुम्हाला ह्या बेस क्लास मध्ये ऍड करायला लागतील. आणि दिस कार इज नथिंग बट युअर डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस व्हेकल क्लास, म्हणजे ह्या बेस क्लास पासून हा काय झालं तुम्ही डिराइव्ड केलेला आहे. ओके, अँड वन्स यू डिराइव्ड इट यू कॅन ऍक्सेस द मेंबर्स फ्रॉम दिस बेस क्लास. ह्या बेस क्लास पासून तुम्ही हे इथे मेंबर ऍक्सेस करू शकता, प्रोव्हाइडेड कधी तुम्हाला याच कार या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल. ओके, we are not going to create object of base class, we are going to create object of derived class. You can make a note of this somewhere. Okay, why? Because you cannot access the members of derived class by creating the object of base class. आता आपण बघितलं की बेस क्लासचा जर तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला तर यू कॅनॉट ऍक्सेस द मेंबर्स फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास. व्हाय? इट इज नॉट मेन्शन्ड, राइट? It is not mentioned, so you cannot access it. But if you create an object of base class, sorry, if you create an object of derived class, you can access the members from base class as well as the derived class as well. दोन्ही मधून तुम्ही मेंबर तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. So this is a part of it. It has different types of inheritance. आता जो बघितला आपण तो आहे सिंगल इनहेरिटन्स. दॅट मीन्स आय एम ऍक्सेसिंग द मेंबर फंक्शन फ्रॉम द सिंगल क्लास. एका क्लास मधून दुसऱ्या क्लासमध्ये काय करतो मी यूज करते. मल्टी लेवल म्हणजे काय झालं, इथे मी अजून एक क्लास लिहिणार. ओके, इथे मी अजून एक क्लास लिहिणार आणि त्या क्लास मधून इथे मी तो इनहेरिट करणार. ओके, लेट्स से इथे मी काय करतो, okay, I'm just giving you the example. Let's say I have ABC. इथे मला काय करायला लागेल, क्लास ABC, आणि तो मला इथे डिफाइन करायला लागेल. ओके, इथे जसं लिहिलंय मी तसं मी इथे ABC मध्ये लिहिणार. आता हे काय झालं, ABC animal is inheriting the properties of ABC class and dog is inheriting the properties of animal class. म्हणजेच काय, इनडायरेक्टली डॉग इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ABC क्लास ॲज वेल. येते लक्षात? हॅलो, Yes, sir. ओके. सो व्हॉट इज देअर, इथे ज्यावेळेस तुम्ही एका क्लासमधून दुसऱ्या क्लासला जाताय आणि तुम्ही हाच क्लास परत इनहेरिट करताय, तर या क्लासने जर एखादा क्लास ऑलरेडी इनहेरिट केलेला असेल, सो युअर डिराइव्ड क्लास इज नाउ इन पोझिशन टू ऍक्सेस मेंबर्स फ्रॉम इज सक्सेसर ॲज वेल. मग त्यासाठी तुम्हाला परत ह्या ॲनिमल क्लासचा ऑब्जेक्ट लिहा किंवा ABC क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, त्याची गरज नाही, तुम्ही ते करू शकता. ओके, दिस वी विल टेक इन टू द नेक्स्ट लेक्चर. पण मी तुम्हाला एक आता हायरार्की सांगितली की मल्टी लेवल दॅट मीन्स इफ एनी क्लास ऍक्सेसिंग द मेंबर फंक्शन्स फ्रॉम मोर देन वन क्लास, एका क्लासपेक्षा जर जास्त क्लासमधून जर डेटा मेंबर्स किंवा मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करत असेल तर त्या स्टेजला काय म्हणतात, मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. ओके, मल्टिपल इनहेरिटन्स इट हॅज अ स्लाइट डिफरंट एक्झिक्युशन. म्हणजेच काय की ते थोडासा वेगळ्या एक्झिक्युशनचा पार्ट येतो. इथे मला अजून एक क्लास लिहायला लागेल. Okay, we will see how we can go with multiple inheritance. And hierarchical is nothing but the combination, sorry, hybrid is the combination of hierarchical. Hierarchical I will show you here. One class, sorry, I'm sorry. Okay, so multiple class can inherit from the same base class. म्हणजे एका बेस क्लास पासून मल्टिपल क्लासेस काय करतायत, प्रॉपर्टीज इनहेरिट करतायत.
Okay, this is what hierarchical. I think with this diagram, it is more clear to you. See, just now we have seen like ABC, animal and dog. So this dog can access from animal as well as this ABC. आता आपण कुठला बघितला? Animal and dog. Multiple, that means I have more than one base class. मग एक पेक्षा जर जास्त बेस क्लास असतील तर त्या इनहेरिटन्सला काय म्हणतात? मल्टिपल इनहेरिटन्स. मल्टी लेवल वी हॅव सीन. हायरार्किकल, एकच बेस क्लास आणि मल्टिपल चाइल्ड क्लास. इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ युअर मल्टिपल इनहेरिटन्स. अँड hybrid is nothing but a combination of multiple and hierarchical inheritance. हा झाला तुमचा A B D. इथपर्यंत कुठला झाला तुमचा hierarchical inheritance. आणि B D C, it is your multiple, because for C there are multiple parents B and D. So B D C I can call it as a multiple inheritance. आणि हा जर फ्लो बघितला तुम्ही A B D, so it is in the form of hierarchical. So a parent has multiple child. Okay, these different types we are going to execute by tomorrow, but for your practice you can take a note of it. The simple inheritance. Okay, I will try to minimize this screen. Okay, I will remove this. It won't create your confusion. Okay, we have a simple. Okay, so you can take a screenshot of it. Just a minute, just a minute. There is an error. I will, as I have resolved. Okay, now you can take a screenshot of it for your reference, because we have 10 minutes only. So you may require this after the lecture as well. Okay, and I'm going to drop this first 5 lines in the chat box. For your ready reference. Program simple program is nothing but implementation of simple inheritance. Okay, just check whether you received the message in the chat box. Yes, have you received the message in the chat box? Hello, hello. Yes, sir. Okay, and I'm going to put here the link of online compiler as well. Do you receive this, everyone? Okay, okay, now start execution of this program, or you can take only one method instead of 2 methods here to save your time. You can have only 8 method in the animal, and you can have bark method in the dog, and try to execute it, so that it will be like a less number of lines for you. And then you can add one more method. Sorry, you can add number of methods in the animal and try to execute it by using the object of child class. Okay, start working it and send me the screenshot. Okay, those who have not taken the screenshot of this page, you can take a screenshot of this page and start working on it. I already provided you the link of online compiler. Okay, so start working on the problem statement. Expecting you like your typing is
typing speed is increased or improved a lot, right? Okay, meanwhile, I will arrange the program for you. Okay, those who have completed the programming, you can send me the screenshot. I'm waiting for your screenshot. Yes, those who have submitted, those who have completed, send me the screenshot. Yes, do it fast. Absent. Okay, I got a few from your side.
Okay, so roll number 4. What you have done, like you have created one class, and you have, by using the object of that class only, you have accessed the member function. Inheritance use नाही केला तुम्ही इथे. Yes, sir. Okay, so create one more class as like we have created here dog, or you can create any other. You can take any other animal. And you Okay, can, sir. yes. Okay, like I'm getting multiple response from your side, and I hope those who have remained, so you are going to do this, you are going to complete it in few minutes. Okay, so I'm going to close the session for today. We'll have a discussion by tomorrow once again. Okay, so thank you. This is for today. And those who have not yet shared me the screenshot, you need to share it to me. And tomorrow we will discuss the remaining point. Thank you. Have a nice day.